Good morning, student. Today we are going to study the carbon cycle. As we know that all the living organisms are mostly made up of carbon. That means the plants and animals are all made up of carbon, oxygen and hydrogen. These are the three main constituent elements from which the living organisms are made. In our proportion or in a living organism, carbon percentage is more, and this carbon is transferred from producer to consumers and again consumer to producer, that means into a nature. So see here the carbon cycle. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. As we know that atmosphere contains carbon dioxide. This carbon dioxide is most important factor for the production of food for autotrophic plants, that means the green plant, which make their own food with the help of sunlight and carbon dioxide. So they absorb carbon dioxide and convert that carbon dioxide into a carbohydrate, that is C12H22O11. This carbohydrate then eaten by the vegetarians, that means the herbivorous animals. These herbivorous animals gain that carbohydrate into their food and into their body. That means that carbon is saturated inside the body. Then on that the carnivorous animals are depend, and when they eat herbivorous animal, the carnivorous animal get carbon from that herbivorous animal. After death, the decomposition of carnivorous animals takes place, and after the decomposition, that carbon, that means they are converted into soil, and that carbon is again goes into atmosphere in the form of either carbon in a soil and carbon dioxide in a atmosphere. So this is the circulation and recycle of carbon dioxide and carbon. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into a biotic form mainly through photosynthesis and respiration. फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशनच्या सहाय्याने. आता फोटोसिंथेसिस कोण करतं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करतात, त्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड ॲब्सॉर्ब करतात, आणि रेस्पिरेशन आपण करत असतो, आणि रेस्पिरेशन मध्ये आपण ऑक्सिजन घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडत असतो. Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. So there is a picture is given, observe it, and you can observe that and you can understand that the carbon cycle is very important for the nature. So see here, there is a sun, it produces sunlight, there is a carbon dioxide present in atmosphere, the carbon dioxide is produced due to animals, that is by respiration, as well as in industry the carbon dioxide is produced. This carbon dioxide is absorbed by plants for the photosynthesis, and during the photosynthesis that carbon dioxide is converted into a carbohydrate, and again this carbohydrate is taken by the herbivorous animals. So like that the carbon is circulated. Plants convert carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis. Similarly, they produce carbon compounds like proteins and fats too. As we know that for the growth of living organism, protein is the most important factor. So this protein is made inside the cell by using carbon. Herbivorous feeds upon plants. Carnivorous feeds upon herbivorous. In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores, from herbivores to carnivores, and from carnivores to apex consumers. So see here, the biotic carbon is transferred. Biotic, why we call it a biotic? Because this carbon is present in a plant, and it is in a plant, that means in a living organism, therefore it is a biotic. So this biotic carbon is transferred from producer, that is plant, to herbivores, then herbivores to carnivores,
carnivores to apex consumer, and at the end again into a atmosphere. So this is called as carbon cycle. So if you observe the chemical reaction, we can understand how this carbon cycle is circulated. So see here, main process in a carbon cycle. The first takes place in a plants, that is a photosynthesis. So see here, first reaction, 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, it convert into a carbohydrate, that is C6H12O6, that is the glucose. आता हे पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आहे ग्लुकोजचं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. हा जो ऑक्सिजन बाहेर आलेला आहे फोटोसिंथेसिस मध्ये, तो आपण घेतो, इनहेल करतो आणि कार्बन डायऑक्साईड एक्सेल करत असतो. सेकंडली ही जी केमिकल रिॲक्शन आता फक्त ती काय केली, रिव्हर्स केलेली आहे, म्हणजे रिॲक्टंट होते ते प्रोडक्ट होतील ते रिॲक्टंट. सो सी C6H12O6 plus 6O2 in mitochondria. The mitochondria, it is called as energy house or it is a generator of energy असं म्हटलं जातं. It is present in animal. हे जनरली ॲनिमल्स मध्येच असतात. प्लांट मध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचं फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी क्लोरोफिल असतो. तर इथे मायटोकॉन्ड्रिया हा जे आपण फूड मटेरियल इनटेक केलेलं आहे त्याचं एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करण्याचं काम करत असतो. सो हियर glucose is burned in a mitochondria. Combustion reaction आहे पहा, ऑक्सिजन ऍड होतो किंवा कंबशन होतं. सो C6H12O6 plus 6O2 in mitochondria, it forms a energy and that means heat energy, and carbon dioxide is exhaled. So 6CO2 plus 6H2 पहा ही ॲनिमल्स मध्ये होणारी रेस्पिरेशनची रिॲक्शन आहे. वरती होती प्लांट मध्ये होणारी फोटोसिंथेसिस आणि सेकंड रिॲक्शन आहे ॲनिमल मध्ये होणारी रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन मध्ये पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड रिलीज केला. फोटोसिंथेसिस मध्ये कार्बन डायऑक्साईड ॲब्सॉर्ब केलेला होता आणि रेस्पिरेशन मध्ये कार्बन डायऑक्साईड रिलीज केलेला दिसतो. Eventually, after death, all types of consumers are decomposed by decomposers like bacteria, fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and is set again by living organism. In this way, carbon is continuously passed on from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes to the atmosphere and is again taken up by living organism. म्हणजेच काय, तर कार्बन सायकल मध्ये कार्बन हा बायोटिक म्हणजेच अगोदर कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये असतो, नेचरमध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये तो स्टॅबिलाइज केला जातो बाय फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट अँड इट कन्वर्ट इनटू अ कार्बोहायड्रेट और ग्लुकोज. दिस ग्लुकोज इज टेकन बाय herbivores animal, then herbivores transfer or on herbivores the carnivorous animals are depends, that means they take the food of herbivorous animals, and after the death of carnivorous animals, the fungi or bacteria decomposes them and convert into a manure, that means the carbon is again convert or mix into a soil and the carbon dioxide gas is released in an atmosphere. At the same time, during the living, animals take carbon dioxide for respiration, animals take oxygen for respiration and exhale carbon dioxide. That means this carbon is circulated continuously in an environment. So this is the most important carbon cycle. Do you know carbon dioxide is released into the atmosphere through abiotic process like burning of fossil fuels and wood, forest fires and volcanic activity. Actually carbon dioxide is released into atmosphere through abiotic process. Abiotic, that means due to or the carbon dioxide is produced due to non-living organism like burning of fossil fuels, wood, forest fires and volcanic activity. Oxygen is released into the atmosphere by biotic process of photosynthesis and carbon dioxide through respiration. ऑक्सिजन हा बायोटिक प्रोसेसने तयार होत असतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा बायोटिकने लाईक respiration and photosynthesis. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by plants. So plants are the most important factor, biotic factor, which maintain the
or which balance the environment. Next, oxygen cycle. ज्या पद्धतीने कार्बन सायकल महत्त्वाची तशीच ऑक्सिजन सायकल सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. See here in a picture there is oxygen cycle is shown. Again during the daytime influence of sun, the plants make their own food with the help of sunlight and carbon dioxide, and oxygen is released into atmosphere. This oxygen is taken by animals for respiration, and again carbon dioxide is released. So this is the circulation of oxygen. Oxygen forms 21% of the atmosphere. It is also present in the hydrosphere and lithosphere. जवळजवळ 21% ऑक्सिजन आहे ॲटमॉस्फिअर मध्ये, आणि त्याचबरोबर पाण्यात सुद्धा ऑक्सिजन आहेत की त्याचमुळे पाण्यात असलेले ॲक्वेटिक ॲनिमल्स जे आहेत, फिश और अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन सर्वाइव्ह. अँड ॲज वेल ॲज ऑक्सिजन इज ऑल्सो प्रेझेंट इन अ लिथोस्फिअर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स और मिनरल्स लाईक आयर्न ऑक्साईड, Fe2O3, कॅल्शियम कार्बोनेट, असे जे मिनरल्स आहेत त्यांच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा हे असतात. Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called oxygen cycle. This cycle too includes both the biotic and abiotic components. Oxygen is continuously produced as well as used up in atmosphere. आता ऑक्सिजन हा प्रोड्यूस कोण करतंय? प्लांट, आणि यूज करतंय ॲनिमल्स फॉर रिस्पिरेशन as well as for combustion of fuels. Oxygen is highly reactive and it readily reacts with other elements and compounds. As oxygen is found in various forms like molecular oxygen O2, water H2O, carbon dioxide CO2, inorganic compounds etc. ऑक्सिजन ही हायली रिएक्टिव्ह आहे, त्याच्यामुळे मोस्टली ऑक्सिजन हा कंपाऊंड फॉर्ममध्ये आपल्याला जास्त सापडतो किंवा मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये म्हणजेच O2 ऑक्सिजन किंवा H2O वॉटर, CO2 कार्बन डायऑक्साइड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, magnesium sulfate, like that. The oxygen cycle of biosphere is extremely complex. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in a process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting. ऑक्सिजन जो आहे तो प्रिपेअर फक्त एकाच वेने होतो, तो म्हणजे फोटोसिंथेसिस, नो अदर मेथड. ऑक्सिजन फक्त एकाच मेथडने तयार होतो, तो म्हणजे आहे फोटोसिंथेसिस. याच्यावरून लक्षात येतं की ऑक्सिजन निर्माण करणारे फक्त आणि फक्त एकच आहे, ते म्हणजे प्लांट्स. सो प्लांट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर आवर अर्थ ॲज वेल ॲज फॉर अस. की ऑक्सिजन हा तयार करण्यासाठी प्लांट्स लागतातच, पण ऑक्सिजन यूज करण्यासाठी मात्र एक प्रोसेस नाही आहे. ऑक्सिजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, कंबशन जाळण्यासाठी, ज्वलनासाठी, कंबशनसाठी, डिकम्पोजिशन म्हणजेच डेड ॲनिमल्स, डेड प्लांट्स जे डिकम्पोज होतात त्यावेळेस ऑक्सिजन यूज होतो, करोजन म्हणजेच गंजण्याची प्रोसेस, अँड रस्टिंग, सिमिलर आयर्नची रस्टिंग होताना सुद्धा ऑक्सिजन यूज होत असतो. Most microorganisms are use oxygen for respiration. Such microbes are called aerobes, and their respiration is called as aerobic respiration. म्हणजे जे बॅक्टेरिया ऑक्सिजन घेऊन डिकम्पोजिशन करतात किंवा ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब करतात त्यांना एरोब्स म्हणतात. मायक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सिजन आर कॉल्ड एनएरोब्स, आणि त्या प्रोसेसला म्हणतात एनएरोबिक प्रोसेस. म्हणजे जे मायक्रोब्सला ऑक्सिजनची आवश्यकता नाही. फॉर एक्झाम्पल बायोगॅस प्लांटमध्ये मिथेन गॅस प्रिपेअर होत असतो, आणि मिथेन गॅस प्रिपेअर होत असताना त्या ठिकाणी बॅक्टेरियाला ऑक्सिजनची गरज नसते, ते त्या ठिकाणीच त्या गॅसचा यूज करत असतात. ऑक्सिजन इज इम्पॉर्टंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, carbohydrates and fat. It is also used in a various chemical reaction. Ozone is produced from oxygen through various atmospheric processes. ओझोन जो आहे तो लाइटनिंग प्रोसेस मध्ये तयार होत असतो. ज्यावेळेस विजा चमकतात त्यावेळेस ऑक्सिजन कंबाईन होऊन O2 चा O3 मध्ये कन्वर्जन होत असतं. त्याचबरोबर ऑक्सिजन हा ऑक्सिडेशन रिॲक्शन साठी प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट आणि फॅट यांच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शनसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
Next and last is a nitrogen cycle. So this is the most important another one factor. आपण याच्या अगोदर पाहिलं प्रोटीन. आता प्रोटीन जो आहे तो प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी ग्रोथ करण्यासाठी गरजेचा असतो. आपल्या शरीराची जी वाढ होते त्यासाठी प्रोटीन खूप महत्त्वाचं असतं. आणि या प्रोटीनमध्ये बेसिक कन्स्टिट्यूएंट कोणता असतो? इट इज अ नायट्रोजन. नायट्रोजन इज अ बेसिक कंपोनंट ऑफ प्रोटीन. त्यामुळे नायट्रोजनची जास्त आवश्यकता असते. प्लॅन्टला सुद्धा नायट्रोजन खूप जास्त प्रमाणात लागत असतो. पण आपल्याला माहिती आहे देर आर नियरली 78% ऑफ नायट्रोजन इज प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर. परंतु प्लॅन्ट जे आहेत ते हवेतला नायट्रोजन ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही. ज्याप्रमाणे प्लॅन्ट कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब करतात तसे ते हवेतला नायट्रोजन ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही. त्यासाठी त्यांना सॉइलमध्ये मिक्स झालेलाच नायट्रोजन आवश्यक आहे ऑर दे कॅन बी ॲब्सॉर्ब. म्हणून इथे एक प्रोसेस दाखवलेली पण नायट्रोजन सायकलची. इथे स्टार्ट फ्रॉम नायट्रोजन atmospheric. So this nitrogen during the rainy season, this nitrogen is converted into a nitrate, nitrogen dioxide, and they are mixed with the water and forms a nitric acid or nitrous acid. हे जे नायट्रोजन आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, नायट्रिक ऑक्साईड किंवा नायट्रोजन डायऑक्साईड. त्यानंतर ते पाण्यात मिक्स होऊन ते जमिनीत येतात. नंतर त्यांचं कन्वर्जन अमोनियामध्ये होतं NH3, अँड धिस अमोनिया इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इथे दाखवलेलं आहे अमोनिया. आणखीन एका ठिकाणून अमोनिया आपल्याला किंवा त्या प्लांट्सला मिळत असतो. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर फ्रॉम द युरिन अँड काऊ डंग. युरिन किंवा ॲनिमलचे जे युरिन आहे, काऊ किंवा डंग आहे, त्याच्यापासून सुद्धा अमोनिया नायट्रोजन हा प्लांट्सला मिळत असतो. सिमिलरली देन दिस नायट्रोजन इज कन्व्हर्टेड बाय बॅक्टेरिया इंटू ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. पुन्हा तो जो राहिलेला शिल्लक नायट्रोजन आहे तो नायट्रोजन ट्रायऑक्साईड पुन्हा कन्वर्ट होतो ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. सो दिस इज द सिम्पल सायकल इफ यू ऑब्झर्व. इट एक क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज मीन बाय नायट्रोजन फिक्सेशन? Nitrogen fixation means what? The atmospheric nitrogen is converted into the ammonia, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide and mixed into a soil. It is called as nitrogen fixation. And this process generally takes place during the rainy season, during the lightning. Which microbes bring about the process of nitrogen fixation? आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट की काही प्लॅन्टच्या रूट्सलाच नोड्यूल्स असतात, म्हणजे गाठी असतात. तुम्ही जर पाहिलंय सोयाबीनचं वगैरे जर झाड छोटंसं रोपटं उपटून पाहिलं तर त्याला तुम्हाला दिसेल की मुळावर छोट्या छोट्या गाठी असतात. आणि त्या गाठीमध्ये ॲझोटोबॅक्टर, रायबोझियम यांच्यासारखे बॅक्टेरिया असतात की जे ॲटमॉस्फिअरमधला नायट्रोजन म्हणजे वातावरणातला जो नायट्रोजन आहे त्याचं कन्व्हर्जन नायट्रेटमध्ये करत असतात. एक तर नायट्रोजन डायऑक्साईड किंवा नायट्रोजन ट्रायऑक्साईडमध्ये, आणि मग तो नायट्रेट प्लॅन्टला युजफुल ठरत असतो. त्याला सुद्धा म्हणतात नायट्रोजन फिक्सेशन. ॲझोटोबॅक्टर, रायबोझियम. नायट्रोजन फॉर्म्स 78%, that is the maximum proportion of atmosphere. It is necessary for the maintenance of the cycle of nature. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through various biotic and abiotic processes in nature is called the nitrogen cycle. Wording तीच येणार आहे. The circulation and recycling of nitrogen, the circulation and recycling of oxygen, the circulation and recycling of carbon dioxide. प्रत्येकाची डेफिनेशन ती कॉमन होऊ शकते. Into the form of different compounds or different abiotic and abiotic factor called as nitrogen cycle. All organisms participate in the nitrogen cycle. जवळजवळ सगळेच ऑर्गॅनिझम पार्टिसिपेट होतात. It is an important component of protein and nucleic acid. As compared to other elements, it is inactive and does not easily combine with other elements. Most organisms cannot use the free form of nitrogen. ॲटमॉस्फिअर मधला नायट्रोजन हा प्लॅन्ट तर अजिबात यूज करू शकत नाही. त्याचं कन्वर्जन अगोदर अमोनियामध्ये होऊन मग ते यूज करतात. इम्पॉर्टंट प्रोसेस ऑफ नायट्रोजन सायकल. आता सगळ्यात महत्त्वाचं आहे नायट्रोजन फिक्सेशन.
म्हणजेच काय तर कन्व्हर्जन ऑफ नायट्रोजन इनटू नायट्रेट्स अँड नायट्राइड्स थ्रू ॲटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल अँड बायोलॉजिकल प्रोसेस. कोणत्याही प्रोसेसने ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनचं कन्व्हर्जन नायट्रेट किंवा नायट्राइटमध्ये होणं गरजेचं आहे. कोणतीही, एक तर ॲटमॉस्फेरिक असेल, इंडस्ट्रियल असेल किंवा बायोलॉजिकल असेल. अमोनिफिकेशन, सेकंड प्रोसेस आहे ते अमोनिफिकेशन. Release of ammonia through decomposition of dead bodies and excretory wastage of organism. Ammonification म्हणजेच काय तर जे काही ॲनिमल्स आहेत त्यांनी जे वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेल केलेले आहेत लाईक डंग ऑर युरिन, इट ऑल्सो कंटेन अमोनिया and this ammonia is useful for the growth of plant. That means nitrogen is mixed into atmosphere. Same time when the animals or plants dead, the decomposition takes place, and during the decomposition nitrogen is mixed in a soil. Next, nitrification, that is the conversion of ammonia into a nitrite and then nitrate. Nitrification means conversion of ammonia into a nitrite and nitrate. This is called as nitrification. And last, denitrification, that is conversion of nitrogen compound into a gaseous nitrogen. मग ॲटमॉस्फिअर मध्ये पुन्हा रिलीज होणं कार्बन नायट्रोजन याला आपण म्हणतो डीनायट्रिफिकेशन. डी म्हणजे अपोजिट टू नायट्रिफिकेशन. सो दिस इज अ नायट्रोजन सायकल. सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चॅप्टर. So all the exercise, if you have any difficulty then ask me on my WhatsApp number.